Now, for example, I will give the topic of table. Why? Yes, you have to speak up. If you have a good hold in the language, you have to speak up. Vous devez parler. Si vous avez le bon niveau de français, si vous avez le bon niveau de français, vous parlez seulement. C'est la même chose. Now, par exemple, if you have a topic of table, I will say, okay, what you will say? Tell me, Gitanjali, speak up. Si vous avez le sujet, la table, hein? वैसे टेबल टॉपिक नहीं आता, but I just want to give it to you. You have to speak up. Vous devez parler seulement. Speak up. Can we start from the introduction? हाँ, exactement. Speak up. Parlez en fort, s'il vous plaît. Speak loud, please. Je m'appelle Gitanjali. Aujourd'hui, mon sujet, la table. Je me discute. Okay. Je discute. I'm going to discuss Java discute. L'avantage. Okay, l'avantage. Les avantages. Et pour sa table. Advantages and disadvantages. Okay, les inconvénients. Pour table. De nos jours. On peut observer. De nos jours, on peut observer que on utilise la table pour garder beaucoup de choses. Daily quotidienne. Ah, ok. Les choses quotidiennes, d'accord, c'est très bien, c'est très bien. Les choses quotidiennes, d'accord, les choses quotidiennes. Par exemple, garder les sacs, les livres, l'ordinateur, le portable, c'est clair. Mais, what? Mais, speak up. Mais, now I will say, je suis assez sceptique. Hein? Why I am applying this thing over here? Yes. Je suis assez sceptique quant au succès de ce projet. I'm utilizing a table, but I'm very sad. Why we utilizing a table? Why? They are made out of wood. Exactement. Les gens coupent. You can say coupe also, couper. Coupe. Les arbres. Afin d'obtenir les bois. Oui. Et les gens font qui ajoutent la même chose, c'est le bois. On voit les arbres, c'est clair. Now you will say, no. Sont-ils bien conscients? Speak after me. It is very important. See, that's how your language will come up, because what you will use now, you tell me in English also. Now speak after me, because these are the regular. Speak up. Sont-ils bien conscients? Sont-ils bien conscients des réalités? If we have an aiguë over here, I don't have aiguë. Réalité. Sont-ils bien conscients des réalités auxquelles, very important, auxquelles, I will explain to you what is auxquelles. Auxquelles ils vont. C'est la conjugation d'aller. Aller verbe. C'est le verbe aller. Ils vont confronter. If we have an aiguë over here. Sont-ils bien conscients des réalités? Speak after me. Speak after me. Sont-ils bien? Yes, Dimple Madame. Yes, Dimple Madame. Répétez s'il vous plaît. Parlez en force s'il vous plaît. Sont-ils bien conscients
conscient, de réalité auxquelles auquel ils vont confronter. ils vont confronter. It means what I'm saying is, okay, I'm aware cutting down the trees is not a good if I'm making a table, but I'm aware of the reality. But again, I am facing la même chose. Are they well aware of the reality? You're raising a question because in your TEF, in your TCFQ exam, reading your speaking exam, your B2, your C1, you have to create a problematic. Problematic is not your problem, c'est la question. What you have to do is, in your TEF, vous devez poser les questions. Vous devez poser les questions. You have to ask the question. You have to generate the question in terms of sujet also. It is not there will be a portion where you will raise a question to your jury, but there will be a portion in your oral also problématique. Premièrement, c'est la chose qui est très nécessaire. अगर आप problématique नहीं करते हो, si vous ne créez les problématiques à votre examen, vous ne gagnez pas la bonne note. Vous devez créer les problématiques so that मुझे पता तो हो कि आप बोलना क्या चाहते हो. Problématique, c'est votre question. It is not your problem. Problématique, c'est comme l'autre, c'est comme votre question. Question is this. My question is this. If I'm using a table, but it is something like, are we well aware of the reality which we are facing now because of cutting down the trees? C'est la question. If I will use the same sense in front of my jury, you tell me where you would be in your marks. Tell me. Suppose la question sont-ils bien conscients des réalités auxquelles ils vont confronter? Are they well aware of the reality they are facing? Auxquelles? In which? Auxquelles ils vont confronter? Auquel is one. Non, auquel c'est la pluriel. For this reason, realities. Auquel? Say clear. Tell me yes and no. Auquel sir, we use auquel as in which. Auquel, c'est la pluriel, to which. Auquel, to which, in which. Auquel. But auquel we use for a plurial version. Realities in which we are facing. Say Claire, in terms of your, plurial version of which, speak after me. In terms of your plurial version of which, on doit utiliser auquel. Say Claire. Now, if you will say, je suis assez sceptique au succès de ce projet, le projet comme couper les arbres, je ne m'en fais pas d'illusions et sont-ils bien conscients des réalités auxquelles ils vont être confrontés? Now you will start like this. No. C'est la chose malheureusement, unfortunately, malheureusement, les gens attirent les produits. Les gens attirent les produits. What products you are attracting with? Wow, what a table it is. But you know where it came, where it came from? From the trees. Say Claire. Say Claire. Okay. Now, I will give you one more thing, but yes, the session is under recording. Definitely, you will get the recording after this session. You have first recording. I'm just going to save this. 1 second. Let me save the recording here. 1 second. Give me 1 second, yeah? Because first recording when we disconnected, so I just want to save this recording also. So you want this recording? Tell me yes and no after the session. Yes. Damini, you want this? Yes, sir. So, जो इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग है वो भी मिल जाएगी क्या? वही मैं सेव कर रहा हूँ पहले वाली ही. 1 second. 1 second, yeah. और सर जो कल आपने भेजी थी ना, वो सिर्फ एक ही थी? हाँ, कल I think I only saved one only. Okay. I could not save. Okay. Now,
Where is that gone? both कैसे बोलेंगे? Leather, leather, Lex, leather. Say Claire. Say Claire. Now, for example, okay, now, speak up. Circle affirmo, very important. Circle, or you can say circle affirm. Circle affirm, speak after me. Circle affirm, I will explain to you what it is. Est juste. Circle affirm est juste. Est juste. Toutefois, I'm just giving you the headlines and you have to create. Okay. Now, what is your davar? What the davar is, whatever I'm giving it to you, what I'm explaining to you, you have to read those headlines and you have to create at least 2 and 3 lines with the help of those headlines. Is it clear to you? Yeah. Now, if you see the news channel, what they do, 100 headlines, so that you will come to the concept of in the world, like what is happening in the. Can you see? Okay, you tell me how much time you're spending in the news. How much time you're in a daily basis? 5 minutes, 10 minutes. Sometimes we don't have time. Sometimes we just overview the headlines. Why? At least काम की बात चल क्या रहा है market में. Say Claire, the same in the French language. I'm giving the headlines over here. You have to gaze your headlines on the basis of this. You would have consacré le temps avec votre étude et vous devez faire l'exercice. L'exercice comme vous devez ajouter quelque chose dans votre mémoire, dans votre tête, dans votre esprit. C'est clair. Dans votre cerveau, vous devez utiliser votre cerveau. C'est clair. C'est clair. Ok. Now, maintenant, ce qu'il affirme est juste. Toutefois, il est difficile. Okay, Raj, you there? I forgot you. Sorry. Raj, you there? Oui. All right. Vous comprenez? Pas de Raj? problème. Vous comprenez? Oui, sir. Oui. Okay. Il est difficile de savoir si we have sedai over here because I don't have sedai. We have si, we have sedai sa. Sedai, sa. Peut-être généralisé. Peut-être. If we have a circumflex, peut-être. If we have a aiguë, if we have a aiguë, and if we have a aiguë. Généralisé. Certes, il y a des bonnes idées. For example, now I will tell you what is this. Very easy. Now, for example, you have a topic wherein you will say, oh, yes, wow, what's a great idea. L'école numérique, why? What you would say? L'école numérique, smart school. This is a very good idea or not? Something like a disadvantage also, but something like a good idea, yes. If I'm agreed with the statement, see, okay. Now, for example, if I will say, tell letter Y, yes, il y a bonne idée pour les travailleurs. Il y a bonne idée pour les travailleurs, les gens. So why it is plural over here? Where? It is a good idea. Good ideas. But we are talking. You can say bonne idée, that's not a problem. Bonne idée. You can say that's not a problem. Claire, क्योंकि मैं sense लेके आ रहा हूँ. Claire, say Claire. Bonne idée pour les travailleurs. Good ideas for the people who are working. Pour rechercher les boulots. Répétez après moi, s'il vous plaît. Pour rechercher. Search les boulots. Les boulots. Quel est les boulots? Quoi? Les boulots. Boulot is to job. Your work. C'est votre ouvrage. C'est votre ouvrage. Now, maintenant, you have 3 synonyms for travailleur, boulot, et le ouvrage. Can you please spell ouvrage? Okay, I will write it down. Ouvrage.
C'est clair? C'est clair? Now maintenant, ce qu'il informe, ce qu'il, now répétez après moi s'il vous plaît. Ce qu'il informe est juste, because you are not, si vous avez le doute, si vous avez le doute, si if you have a doubt, si vous avez le doute, अगर आपको doubt है, si vous avez le doute, if you have a doubt, par exemple, if you have a doubt in your sujet, कि नहीं, I am not agreed with this claim, I cannot claim this sujet. Obviously, because in your sense of the language, now please listen to me, vous devez écouter en fort, vous devez parler en fort. C'est clair, avec moi, clair? If you're not agreed with the statement, I can say, no, I cannot claim this. I'm not a claim this is a correct statement, and it is difficult to know if it can be generalized. Simple. What is the sense of the English? अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, if I'm saying this, I'm not agreed with the statement. Rather saying in a very normal sense, if I will say, no, I'm not claiming this is a correct. However, it is difficult to know if they may be generalized. अगर generalized हो जाता है, I cannot see this. How it can be generalized? If you will say, for example, les véhicules privés, the private vehicles. A private vehicle में क्या है? You will say a lot of advantages we have. I can reach on time, blah blah blah. But मैं क्या बोलूँगा? No. मैं क्या बोलूँगा? I will say je suis assez sceptique. Simple. You have to. This is how you're going to practice. What I will say, tell me. Je suis assez sceptique quant au succès de ce projet. Et ce qu'il informe est juste, toutefois, il est difficile de savoir si ça peut être généralisé. मतलब क्या है? कि यार प्राइवेट व्हीकल यूज करूंगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करूंगा, तो व्हाट इज दिस? पोल्यूशन बढ़ेगा ही. Say clear. Say what the desert we called les desert, we call it public transport. Les desert, DESSERTES, les desert we call it public transport. C'est clair. Now, Dimple, madame, vous devez réfléchir beaucoup maintenant. Vous devez créer les phrases. C'est comme les transports publics. Mais je pense qu'il y a des gens, ok, écoutez-moi. Damni, vous comprenez Damni? Oui. Sûr? Oui. Ok, par exemple, I will say, les gens qui utilisent les véhicules privés, if we have a aigu, ok, privé, les gens qui utilisent les véhicules privés. Now, Dimple, make a phrase. Parlez s'il vous plaît. Pas de problème. Exprimer son oral, exprimer son enthousiasme avec votre sujet. Justifier son point de vue. Ok. Justifier. Now, okay, I will explain to you. Justifier. Répétez après moi. Justifier. I'm asking to you. Justifier. Okay. Justifier. Justifier son point de vue. What is son point de vue? Your point of view. Exactement. Justifier son point de vue par des exemples. Concrete example. See, this is a practice. Okay, what is the motto of today's topic? The motto is just let you know how to go with your rhythm in the French language in terms of oral. So you have to justifier son point de vue par des exemples. Okay, I have a spelling. C'est la erreur. Exemple concret, c'est clair. Now speak after me. Concrete example. Concrete, exactement. Now speak up. J'aime, speak after me. J'aime bien l'idée
Repte après moi. Damni, vous comprenez s'il vous plaît because आप नहीं बोल पा अभी नहीं पहले आप Oui, बोलते थे. Are you sure you are आपको आ रहा है समझ? If you're not understanding, please tell me. just could some points I can't understand where I utilize this or That's not a problem. Yes, yes, exactement. But it is just vous devez parler avec moi seulement. okay. Et un jour viendra, one day will come, un jour viendra quand vous utilisez la même chose avec votre sujet, avec votre oral. C'est seulement pour votre pratique. I will explain to you कहाँ लगा सकते हैं हम. It is just अभी हम एक practice कर रहे हैं. C'est clair? Yeah, but the practice the ligne se ligne. Practice pratike quoi? This lines. Ligne, okay. C'est ligne, exactement. Paragraph. समझ आ रहा है वैसे आपको वो comprenez? Oui. Okay. Il y a une bonne idée. Speak after me. Oh, sorry. Okay. Okay. Paragraph. Okay. So maintenant, j'aime bien l'idée. If we have a aigu, j'aime bien l'idée de éco-village. If we have a aigu, éco-village comme ça. I will explain very important phrase. Very important phrase. Comme ça, dont les participants, because this is your point of view. What is the participants? I'm a participant because I'm using a private vehicle. This is how the language will come. I am the participant because I am using the private vehicle. So I am the participant. You have to use your technique in the same way. C'est clair. C'est la nouvelle technique dans votre oral. I'm telling you that's a reality. C'est la nouvelle technique dans votre oral. This is a new technique of your oral. C'est clair. Si vous voulez augmenter à votre partie d'oral, vous devez utiliser la nouvelle chose, la nouvelle technologie. Exactement, les nouvelles mots, les nouvelles vocabulaires, c'est non, I am not thinking, je ne pense pas. C'est le vocabulaire? Non, c'est la phrase. On doit réfléchir beaucoup, c'est clair. On doit réfléchir. C'est clair. अनूप जी बोल रहा है कोई बात नहीं वो भेजूंगा सुनते रहना उस चीज को यूटिलाइजेशन को utiliser क्या बोल रहे utiliser नहीं यूटिलाइजेशन utilização that's what I was utilização c'est clair utilização okay now okay j'aime bien j'aime bien l'idée des éco-villages comme ça dont les participants comme dont les participants dont which I will explain to you I will come back dont les participants if we have a ague if we have a ague is it clear to you rehabilitate c'est clair if we have a ague because I don't have ague c'est clair rehabilitate okay I will do like this now speak after me please j'aime bien l'idée des éco-villages comme ça dont les participants speak up dont les participants réhabilitent des speak after me very important yes ये थोड़ा सा different vocab है but yes abandonner I will explain to you कि entire vocab लगाना कैसे है because this is something like a regular जो आपको मैं दे रहा हूँ abandonner
If we have that we have IQ, say Claire. Say Claire. Now speak up. Je pia l'idée de Eco-Village, Huh? concernant les participants No. Okay, I will explain to you. देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे टॉपिक है मेरा टॉपिक है प्राइवेट व्हीकल का. सो इको विलेज इज समथिंग लाइक अ इकोसिस्टम ऑफ जो विलेज इकोसिस्टम को फॉलो करते हैं. क्लियर? ओके. नाउ अगर इफ आई हैव अ टॉपिक ऑफ व्हीकल प्रीवे, now for example you have a topic is wherein you respect your regular. मेरी बात को समझने लगाना कहाँ पे है? दामिनी, प्लीज अंडरस्टैंड कि where we can apply this. अगर आप अपने सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप अग्रीड हो कि ये बहुत बढ़िया हो रहा है, हाँ ये बहुत बढ़िया हो रहा है, ये बहुत बढ़िया हो रहा है, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल तेले तरवाए, वी हैव लेको न्यूमेरिक, we have what I was saying, Sujesh, we have what of Sujesh, we have Les Arbres या फिर ecosystem, we have a lot of Sujesh, we have we have exactement les tâches ménagères, les hommes au foyer. Les hommes au foyer, c'est comme là, les hommes au foyer comme les hommes qui fait les tâches ménagères, les hommes, जो लोग हैं, जो आदमी हैं. ओके, les hommes, ओके, let's repeat, les hommes. दामनी, speak up. Les hommes qui font les tâches ménagères. Tâches. If we have a circumflex over here, les tâches ménagères. If we have a aigu, ménagère, grave, ménagère. Les tâches ménagères, quoi? household work. Yes, जो मैन आफ्टर द मैरिज अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं in order to help in the household work. L'homme au foyer क्या है, ये वही चीज है. Exactement, l'homme au foyer, c'est la même chose. Les hommes qui font les tâches ménagères. C'est clair, Damini? Tâches ménagères is your household work. So what you will say? Yes. आप अगर सपोर्ट कर रहे हो सूजे को, तो आप क्या बोलोगे? J'aime bien l'idée des tâches ménagères. J'aime bien l'idée de l'homme au foyer. C'est clair. Ce dont les participants, समझ आ रहा है आप दामनी, where we can apply this, ये वाला line. Yes, sir. Wherein अगर आप सूजे को रिस्पेक्ट कर रहे हो, is it clear to tell me yes and no? Yes, sir. Yes, sir. Is it clear to you? If you are respecting your sujet, so what I will say, oh j'aime bien l'idée des tâches ménagères, या फिर कुछ भी l'homme au foyer, blah blah, लेते लेते रवाए, blah blah blah, comme ça dont les participants, like those who are the participants, rehabilitate. Rehabilitate is rehabilitate, okay, they are abandonné. That is rehabilitate to the abandoned hamlets. Hamlets. Hammer. Speak up. Hammer. Hammer is something like your, you know what is hamlets? Hamlets. Something like something like a very beautiful place, I would say. Hamlets. तो मैंने हैमलेट्स क्या होता है, बहुत जैसा कश्मीर एक स्वर्ग है, दैट्स लाइक अ हैमलेट. इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं, जैसे कोई भी आपको लग रहा है कि बहुत, जैसे हमारा क्लोथिंग भी है, बहुत अच्छी क्लोथिंग मैंने पहनी है, तो सम लाइक एन हैमलेट्स. तो यहाँ पे हमारा फ्रेंच में आई एम यूजिंग armor, which is armor, which is very important. Is it clear to you? Now speak up. अगर if you are respecting your sujet, now repeat after me. If okay, justifier son point de vue par d'exemple concret. If you have accordé, Damini, répétez après moi si vous avez l'accordé. Répétez après moi s'il vous plaît, Damini. Vous avez l'accordé. If you have agreedness, if you are agreed avec votre sujet, vous devez
Vous devez ajouter, vous devez utiliser la même phrase. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. आगे आपका सूझे है le télétravail, par exemple de l'école numérique. Vous me donnez quel sujet pour practice? I will give it to you. That's not a problem. Say Claire. Oui. Claire दामिनी. देखो सूझे बहुत सारे होंगे, हम करेंगे अभी एक सूझे करते हैं, इसके बाद अभी मैं एक सूझे कराऊंगा आपको. दिस इज फॉर टेक्नोलॉजी के ऊपर एक सूझे करवाता हूँ अभी आपको. गिव मी 2 मिनट्स, अभी करवाता हूँ. एक इसको करते हैं j'aime bien l'idée, क्योंकि वो हम इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे. j'aime bien l'idée, जितना भी हमने किया है, we'll utilize lot of things because in the campaign, this is how the campaign works. Say Claire. So, j'aime bien l'idée de bla bla bla, your sujet comme ça dont les participants réhabilitent des âmes abandonnées. Now speak after me. J'aime bien l'idée. Now Damini, Raj, Dimple, Gitanjali, Anupji, Sohail, blah, Orbi, we have Mezami. Parlez s'il vous plaît. J'aime bien l'idée de l'école numérique. Speak after me. De l'école numérique comme ça dont les participants réhabilite des âmes abandonnées. Rehabilitate with an abandoned hamlets. This is something like you are respecting your regular. This is your what point of view. Say Claire. Damni, speak up, please. Oui. J'aime bien l'idée de comme ce dont le participant réhabilite des âmes abandonnées. Des âmes abandonnées. Say Claire. Abandonnées. Say Claire, tell me yes or no. Sir, abandonné and des âmes, abandon वाला ही है, abandonné. Say Claire. ये एक मेरा phrase है इसमें. Say Claire. Claire. Okay, I will give you one more sujet over here. Okay, you have to repeat after me the sujet. Okay, 1 second. Now today, the sujet, the topic is le smartphone. The topic आपको आता है le smartphone. Okay, I will write it down. Today, the topic is le smartphone. Smartphones. Aujourd'hui, mon sujet est यहाँ पे कंप्लीट हो गई अब. अभी तो चलते रहेंगे, बहुत हैं अभी. We have lot of छोड़ देते हैं. हाँ, we have lot of points. वो lot of points which I will discuss with you. Lot of points. ये तो एक अभी एक वो है, क्या कहते हैं, डेमो ट्रेलर है. This is a नहीं, definitely. जब हम इसको सूजे के साथ करेंगे, you will come to, जैसे अभी हम सूजे करेंगे, you will come to a lot of things. This is a small trailer for a language. The moment, un moment, on commencera avec notre sujet. Vous, आगे, vous savez, vous saurez, I can say, vous saurez, les connaissances, vous saurez les connaissances, vous enrichir beaucoup de connaissances. C'est clair. Yes, tell me. Questions. Don't, DANS and don't, OND में फर्क. Yes, DANS don't is my in and DOND don't is my which. DONS is in and DOND is which. सर DANS होता है तो. हाँ, DANS on DANS. वो लिखा था. Okay, AN is on, DANS is in and DOND is which. Okay, that's fine. That's not a problem. And इसमें हमने बोला. EN, so EN used for feminine places, right? Dog. That is dog. That is dog. Yes, Damni, आप कुछ कह रहे So थे. EN used for feminine places. EN on. Yes, EN is on. We have a lot of on because for feminine we have on. Let's say feminine pays. Nous avons le feminine wheel. We can use on. We have For example, we have to in. For example, under that is don. That's DANS.
Don't. I live in India. Just we in we can. We have lot of, yes, we have les dons. We have les dons, which is teeth. Les dons. Les dons. Brosser les dons. Se brosser les dons. Quoi se brosser les dons? We have don, we have donc, we have don, we have don. Il y a beaucoup de dons. C'est la fausse amie. C'est la valeur sémantique. C'est votre modulation, c'est votre intensité en langue française. C'est la plan du réel aussi, mais je pense que plan du réel. C'est la valeur sémantique, c'est la modulation, c'est la intensité, plan du réel. The real plan of the view. What is the real plan of the view? मैं कह रहा हूँ don, but my real plan of the view is my insight कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. C'est clair. C'est plan du réel, c'est la valeur sémantique, c'est modulation, c'est intensité, c'est l'aspect, c'est l'aspect intellectuel, c'est l'aspect intellectuel, aspects of the intellectual. Intellectual aspects. C'est clair. Sir, the zam हमने इसलिए बोला क्योंकि H का sound नहीं है. Yes, yes. C'est clair. Now speak up. Une application. Okay, I will write it down something and you to repeat after me. Today the topic is les smartphones. C'est clair. C'est clair. Now speak after me. Une application. Speak after me, please. Une application smartphone. Application of the smartphone. Une application smartphone. The Google. Now repeat after me, please. Une application smartphone de Google est devenu devenir verb is become est devenu ce mois-ci. Very important. Now this is the word I want to give it to you. Ce mois-ci. See, अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ. What? Okay, all right. Is it fine now? Ce mois-ci. Une application smartphone de Google est devenue ce mois-ci. Now, what is ce mois-ci? This is your language. I'm telling you. I can say, on utilise les smartphones pour l'appel quelqu'un, to call someone, okay, pour réserver des billets, pour bla bla bla. C'est clair. C'est clair. But what is this? It's a very, very normal thing.